தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். Of our Honorable Governor to strengthen the differently abled initiatives, especially in inclusive education, research, parasports, rehabilitation, and the upcoming Dream University for differently abled. Today, Raj Bhavan shines with a spirit of courage, talent, dignity. Let this celebration inspire our society to look beyond disability and recognize the extraordinary ability with every individual. With a deep respect and gratitude, I once again welcome our Honorable Governor, respected advisor, dignitaries, family members, achievers, volunteers, and everyone gathered here. Thank you. Jai Hind. As ma'am said, this historical place is a shining example. That's why Raj Bhavan has become Lok Bhavan because of the initiative of the Honorable Governor. It is Makkal Maligai. Let this moment remind us that true leadership is felt not just in words, but in warm human connection. With that, ladies and gentlemen, Ms. Swarnalata J, founder and managing trustee, Swarga Foundation, will now felicitate the Honorable Governor with a shawl. Will now felicitate the Honorable Governor with a shawl. திரு செல்லமுத்து, President சுயதொழில் மற்றும் பார்வையற்றோர்களுக்கான வியாபாரிகள் சங்கம் will now present a bouquet to the Honorable Governor. Thank you, sir. Professor Dr. Jayaprabha, founder and director, Differently Abled Research and Development Organization, will now present a memento to the Honorable Governor. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Swarnalata J, founder and managing trustee of Swarga Foundation, disability rights advocate, motivational speaker, singer, and photographer, honored with the Sarvashreshth Divyangan Award by the President of India and the Award for Excellence in Social Service by the Honorable Governor of Tamil Nadu. She inspires all with her work and spirit. As she addresses today, let us remember her own guiding principle: ability is not defined by limitation, but by the courage to rise beyond them. Thank you. Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். What a privilege to be addressing all of you here and especially sharing the stage with His Excellency Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru R.N. Ravi. எங்களெல்லாம் நிறைய பேர் வச்சு கூப்பிடுவாங்க. They call us physically challenged, they call us differently abled, they call us Divyang, they call us differently abled. But I'm here to tell all of you that we are not just special. We are limited edition. We are not just special because of our disability, but because of our ability to convert every adversity into an opportunity. Most importantly, இன்னைக்கு வந்து so I was here for the Independence Day celebrations. அப்போ வந்து இந்த இடம் பேர் வந்து Raj Bhavan. Today I am addressing at Lok Bhavan, which means it's a proof that the person who is sitting next to me is the people's governor. So what a transformation and revolutionary decision, sir. Thank you so much for being people's governor. And நிறைய பேர் வந்து நாங்க எல்லாம் கேட்போம் கவர்மெண்ட் எங்களுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு. So I just want to give a different perspective about what government has done or not done. Governmentனா யார்? Okay, நீங்க ட்ரெயின் கரெக்டா டைமுக்கு வரலனா, can you ask my father who was working in the railways that he didn't do his job well? Education system கரெக்டா இல்லைனா, should I scold my mother because she was a teacher in a school? இப்போ இந்த any building for that matter ramp இல்லைனா, can you scold that building contractor because he's your own brother? Right? யார் இவங்க எல்லாம் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறது எங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் தான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், ஃபேமிலி தான். ஸோ அவங்க கரெக்டாக வேலை செய்யலைன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் எதுக்கு திட்டுறீங்க? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட்
not build sympathy for persons with disabilities. Government புதுசா என்ன ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, என்ன இலவசமா கொடுக்கறாங்க, அது விட்டுட்டு நாங்க என்ன இந்த இந்தியாவுக்கு பண்ண முடியும் அது பத்தி யோசிக்கலாம். எல்லாருக்கும் 1000 பிரச்சனை இருக்கும். ஓகே, அது தாண்டி நாங்க என்ன பண்ண முடியும் பண்ணலாம். ஸோ நானும் வந்து 29 இயர்ஸ் இருக்கும்போது 16 இயர்ஸ் பேக் இந்த மல்டிபிள் ஸ்க்ளரோசிஸ்ங்கிற நோய் வந்தது. என்ன வாழ்க்கை அங்கேயே முடிஞ்சிடுச்சின்னு நினைச்சேன். ஆனால் ஐ ஹேவ் 2 சில்ட்ரன் நவ். மை சன் இஸ் 18 இயர்ஸ் ஸ்டடிங் லா நவ். டாட்டர் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். அண்ட் என்ன நான் நல்ல அம்மா ஆக முடியாது, நல்ல யூனோ ஐ கேன் நாட் பிகம் அ குட் உமன், குட் ஒய்ஃப் எல்லாம் சொன்னாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நான் நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன், கவர்னர்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன். நான் எதிர்பார்த்ததே இல்லை. ஏன்னா நான் வாழ்க்கைக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தேன். கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம என்னால என்ன முடியுமோ அது பண்ணேன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து வி ஸ்டார்டட் ஸ்வர்கா ஃபவுண்டேஷன். மை ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் குரு பிரசாத் அண்ட் ஐ 11 இயர்ஸ் பேக். நாங்கள் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் வேன் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அண்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கொண்டு வந்தோம். இதோட பேர் சாரதி. இதில் வந்து ரேம்ப், சோஃபா கம் பெட், டாய்லெட், ஹாட் வாட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம். வி ஆல்சோ ஸ்டார்டட் Coimbator's first cafe run by persons with disabilities, Swag Cafe. We made railway stations in not only Coimbatore but whole of Kerala accessible. All railway stations in entire Kerala have ramps and wheelchairs that can go till the berth. Okay, and I'm a motivational speaker. I've delivered more than 400 talks, and I also hold an Asia Book of Records. இதுல வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, எல்லாருக்கும் எதுக்கு இன்க்ளூஷன் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு see, life is very unpredictable. நமக்கு என்ன ஆயிருக்கோ அது யாருக்கு வேணாலும் ஆகலாம். only because of any disease or because of accident or simply because of old age. எல்லாரும் இந்த டிசபிலிட்டி பார்த்தே ஆகணும். இன்னொன்று என்னன்னா, see, இந்தியாவில் ஆல்மோஸ்ட் 150 crores பாப்புலேஷன் இருக்குன்னு எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ஐ ஃபீல் ஆல் 150 crore people are disabled because எங்களோட டிசபிலிட்டி கண்ணுக்கு தெரியும். ஓகே, என்னால் நடக்க முடியாதுன்னா நான் வீல் சேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண் பார்வை இல்லைன்னா ஸ்டிக் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஏதோ ஒன்று நாங்கள் எப்படியோ அசிஸ்டிவ் டிவைசஸ் வச்சுட்டு சப்போர்ட் வச்சுட்டு நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கை மேனேஜ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த இன்விசிபிள் டிசபிலிட்டி இருக்கு, இதோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னா ஆங்கர், கிரீட், ஜெலசி, அன்வில்லிங்னஸ் டு அடாப்ட், அன்வில்லிங்னஸ் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ். இதுதான் ரியல் டிசபிலிட்டி வாழ்க்கையில. இது நாங்க அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம்னா, ஏன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கண் இருந்தாலும் பிளைண்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுதான் ஆக்சுவல் டிசபிலிட்டி. வாய்ஸ் இருந்தாலும் தப்பு நடக்கும் போது நாங்க பேச மாட்டோம் இல்லையா, அதுதான் ஆக்சுவல் டிசபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ இந்த டிசபிலிட்டி எங்களுக்கு வரக்கூடாது. பிசிக்கல் டிசபிலிட்டி எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிடுவோம் நாங்க. ஆனா இந்த இன்விசிபிள் டிசபிலிட்டி யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு நான் ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன் எல்லாருக்கும். அண்ட் எவ்ரி இயர் வந்து நாங்க ஆம் ஸ்பெஷல் கேலண்டர் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். இந்த வருஷம் வந்து 2026 கேலண்டர் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு கேன் ஐ ஜஸ்ட் டேக் 1 minute டு கால் மை ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் குரு பிரசாத் ஆன் ஸ்டேஜ் அண்ட் ப்ரொவைட் த ஃபர்ஸ்ட் காப்பி டு யூ சார். ஸோ இந்த கேலண்டரோட தீம் வந்து டைமண்ட்ஸ் வித் அ சோல். ஸோ எங்களோட மாடல்ஸ் எல்லாம் த வேரிங் டைமண்ட் ஜுவல்லரி. All the models with disabilities, women with disabilities, wearing diamond jewelry to draw parallel with diamonds so that how strong we are, how rare we are, how brilliant we shine. Thank you so much. So I invite Dr. Guru Prasad to present the first copy to sir. So we have featured women from across India who are actors, comedians, singers, painters, artists, and various other entrepreneurs. Thank you so much, sir, for providing this opportunity, especially Jayaprabha. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, like you made one statement like physical disability எங்களுக்குன்னு. எல்லாருமே மேம் உடம்பு முடியலைன்னா நாங்கெல்லாம் முடங்கி கிடக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச். நீங்க அதெல்லாம் மீறி வந்திருக்கீங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் டிசபிலிட்டி, திஸ் இஸ் எபிலிட்டி. ஸோ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க் யூ ஸோ மச். Ladies and gentlemen, it is our honor to welcome
Thiru Prince Doreraj, an extraordinary athlete who has turned every challenge into a triumph. As Helen Keller once said, alone we can do so little, together we can do so much. Today, it reminds us that true strength lies not in our abilities, but in our courage, determination, and spirit. Please join me in giving a warm welcome to this remarkable champion who is going to address the gathering. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் எவ்ரிவான். இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நமது மாண்புமிகு தமிழக கவர்னர் ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய சிறப்பு திறன் வாய்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் சார்பாகவும் அவர்கள் குடும்பத்தினர் சார்பாகவும் முதல்கள் நமது மனமார்ந்த நன்றியை நாம் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இப்படியான ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எத்தனை பேருக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நிச்சயமாக யூகிக்க கூட முடியாது. அப்படிப்பட்டதான ஒரு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கி இன்றைக்கி 75 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஆனால் எத்தனையோ ஆட்சியாளர்கள் வந்திருக்காங்க, ஆட்சிகள் நடந்திருக்கு. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, இன்றைக்கி கிடைச்சிருக்கிற அதாவது நம்முடைய தமிழக கவர்னர் மூலமாக இந்த ஆளுநர் மாளிகைக்குள்ளே நுழையக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து 75 வருடங்களுக்கு பிறகு இன்றைக்கி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. 14 வருடங்களுக்கு பிறகு ஆளுநர் மாளிகை மூலமாக நமக்கான ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். அதுவும் நம்முடைய தமிழக ஆளுநர் ஐயா மூலமாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு மகத்தான சிறப்பு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த நேரத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நிகழ்வு மட்டும் இல்லை. ஏன்னா இது ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமுங்கிறத நம்ம எப்படி நம்ம ரிமைண்டர் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி சிறப்பு திறன் வாய்ந்த ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கான பேரண்ட்டு அவங்களுடைய அம்மாக்களையும் கூட ஆளுநர் ஐயா வந்து மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு கூப்பிட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த சமத்துவம், சகோதரத்துவம், எல்லோரையும் ஒரே மாதிரி பாவிக்கக்கூடிய, எல்லோருக்கும் தேவையான அங்கீகாரத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு இடமா இன்றைக்கு இந்த லோக் பவன், ராஜ்பவன் கிடையாது, லோக் பவன் இன்னைக்கு மாறி இருக்கு. இதற்கு வந்து மிக முக்கிய பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சிறப்பை வந்து இன்னைக்கு மாற்றத்தை நடத்தி காமிச்சிருக்கிற ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டுமாக நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியை நம்ம தெரிவிச்சுக்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். நம்ம விளையாட்டு வீரர்களாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா இன்னைக்கு ஆளுநர் மாளிகையில நமக்கான இந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த அங்கீகாரம் தான் நம்மளை வந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நம்ம நடத்திக்கிட்டே போக போகுது. ஏன்னா நம்ம எத்தனையோ காலங்களாக வந்து நம்மளுடைய சிரமங்களை நினச்சி நம்ம முடங்கி போயிருந்திருக்கோம். பட் அந்த முடக்கத்தை வந்து இன்னைக்கு எல்லாமே மாற்றி நீங்களும் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் தான், உங்களுடைய சாதனையும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்மளெல்லாம் இன்னைக்கு இங்கே கூப்பிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கவர்னர் ஐயா மூலமாக வந்து ஒரு சிறப்பு ஒரு அங்கீகாரத்தை நம்ம பெறுறோம். இதே வந்து நாளைக்கு ஜனாதிபதி கையால் கூட நம்ம அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான ஒரு முதல் அடியாக வந்து இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு இருக்க போகுது. ஸோ இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் அனைவருக்கும் நம்முடைய சிறப்பு விளையாட்டு வீரர்கள் அனைவரும் சார்பாகவும் நம்முடைய நன்றியை மீண்டுமாக ஒருமுறை கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு வழங்கிய நல்ல உள்ளங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to felicitate our dignitaries on the dais. Dr. C. Jayaprabha is the founder and managing director of the Differently Abled Research and Development Organization, who has turned her personal challenges into advocacy for differently abled person, is now being felicitated by the Honorable Governor. Ms. Swarnalatha, from a corporate career
to being diagnosed with debilitating illness shaped her belief disability need not be a barrier to purpose. She transformed her adversity into commitment to helping others, is now being felicitated by the Honorable Governor. Tiruchellamuthu. Tiruchellamuthu, President of the Suyathozhil மற்றும் பார்வையற்றோர்களுக்கான வியாபாரிகள் Sangam, an association with 800 members which has empowered about 475 visually challenged persons and has over 10 prestigious awards for their noble service, is now being felicitated by the Honorable Governor. Thank you, sir. We now request the Honorable Governor to felicitate the other dignitaries. We welcome Thiru Ajay Kumar N, a multi-talented parasports athlete with 10 years of experience, winning a national gold in wheelchair fencing, an international bronze in sitting volleyball, and a national bronze in javelin throw. His remarkable versatility and dedication have made him an inspiring international level sports person, is now being felicitated by the Honorable Governor amidst a thunderous applause. Today is a day for celebration. இது மக்கள் மாளிகை. அப்போ உங்க குரல், உங்க கைத்தட்டல் தாம் பலமாக ஒலிக்க வேண்டும். We request the Honorable Governor, we welcome Thiru Anish Natarajan, who has played a pivotal role in shaping and training numerous wheelchair cricket players across Tamil Nadu, serving as the coach of the Tamil Nadu wheelchair cricket team. He has contributed greatly to the growth of the para sports in the state, is now being felicitated by the Honorable Governor. We welcome Thiru Anton Dario, dedicated para sport athlete who has achieved significant success at the national level, earning 11 awards and certificate for his outstanding performance, is now being felicitated by the Honorable Governor. Thiru Arjun Nataraj A, talented keyboard musician and a remarkable young achiever who has mastered the art with skill, passion, and creativity. His exceptional performances across various platforms have earned him more than 50 awards from multiple sectors, is now being felicitated by the Honorable Governor. Next, Thiru Arul Prakash R. Arul Prakash R. Kaitatlame. Thank you. He's an international para sports volleyball player. He has won silver medal in the Asian Olympics and participated in more than 15 national and state events, will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Thiru Bhupati S, social activist for differently abled in education, empowerment, differently able marriage and child protection, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Bhupati S. We welcome Darshini B, national kabaddi player who has won gold medal in National Kabaddi Championship held at Bangalore and participated in more than 7 national and state events. On her behalf, Mother Jayanti, Darshini. On behalf of Darshini, Mother Jayanti will receive the award. Ladies and gentlemen, we welcome Darshini to the dais, who will join for a group photograph. Darshini. We welcome Indra, national level para volleyball and athletics player who has showcased exceptional talent. Thank you.
Ms. Indra, national level para volleyball and athletics player who has showcased exceptional talent and dedication in multiple para sports, will now be felicitated by the Honorable Governor. We welcome Thiru Jagannathan R, social activist for visually challenged, differently abled in education empowerment and placement cell, received Seva Ratna Award from TTNS CBE, will now be felicitated by the Honorable Governor. We welcome Thiru Jeevanandam R, a gifted keyboard musician and an outstanding young achiever who has showcased exceptional musical talent from an early age, will now be felicitated by the Honorable Governor. Ms. Kavita R, social activist for acid victims and differently abled women in education, empowerment and placement cell, received more than 80 awards, will now be felicitated by the Honorable Governor. We welcome Thiru Lalit Kumar Karnan. He started his own YouTube channel where he consistently uploads meaningful short films on social issues, women's welfare, and awareness about the rights of the differently able individuals. His inspiring content has earned him nearly 1.5 lakh subscribers, will now be felicitated by the Honorable Governor, Thiru Lalit Kumar Karnan. We welcome Thiru Manoharan S, singer and music teacher, and made many musicians and social activists for the differently able and received award from the Tamil Nadu Association for the differently able, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Mohan Raj K. We welcome Thiru Mohan Raj K, engaged in farming for over 20 years, as a differently able individual with the remarkable skill of operating a wheelchair vehicle on his own. Thiru Mohan Raj. Thiru Mohan Raj. Spouse of Thiru Mohan Raj will receive the award. Thiru Mohan Raj. Thiru Mukundan, international table tennis player who won a bronze medal in doubles at the US Championship. Next, we welcome Thiru Mukundan, Thiru Murali Mohan, Thiru Mukundan, Thiru Mukundan, கீழே கொண்டு வந்து கொடுங்க, கீழே கொண்டு வந்து கொடுங்க. Thiru Mukundan, Thiru Murali Mohan, Thiru Muthusamy, Thiru Muthusamy, Thiru Naresh Chopra, Thiru Naresh Chopra, Naresh Chopra. He's a talented parasport athlete and an accomplished dancer. Ms. Nitya M, national parasports player and won bronze medal at National Para Throwball Championship held at Coimbatore. Nitya M. Nivedita R. She is a visually challenged Carnatic dancer who has mastered the art with remarkable dedication. Nivedita. Padmavati B, Carnatic dancer and musician who has mastered both art forms with extraordinary dedication and grace. Next, Bodhiraj, talented dancer and a dedicated parasports athlete. On his behalf, his mother, Vasanta, will receive the felicitation from the Honorable Governor. On behalf of Bodhiraj,
his mother Vasanta. Next, we welcome Thiru Prince Dorairaj, National Para Sports Volleyball player who had won the gold medal at International Para Throwball Championship, will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Tirumati Radhika AJ, a very young and successful entrepreneur, upcycling old newspaper to make exquisite and eco-friendly dolls, will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Ms. Reshma Janu, an achiever who has excelled in the para sports, art and education. Reshma Bhanu. Visually challenged Reshma Janu, AM. Next, we welcome Selvi Rizwana Parveen, National Para Sports Volleyball and Tennis, who had won the CM Trophy and won gold medal at International Para Throwball Championship. Rizwana Parveen. We welcome Sai Raghavendra M, a gifted clay art artist known for his creativity and intricate detailing in every model he crafts. Sai Raghavendra. Sabarish, Thiru Sabarish, whose performance we saw just now. Thiru Sabarish, whose performance we saw at the beginning of the program. A good round of applause. An upcoming music composer, singer. Next, we welcome Thiru Sampat Kumar V, National Para Sports Volleyball and Tennis, and won CM Trophy and won gold medal at International Para Throwball, will now be felicitated by the Honorable Governor, Thiru Sampat Kumar V. Next, we welcome Thiru Sana M, an extraordinary achiever in para sports and swimming, celebrated for her remarkable record of 22 awards, will now be felicitated by the Honorable Governor. Sana M. Sana. Next, we welcome Thiru Sanjit C, a dedicated para sports athlete. Thiru Sanjit C, dedicated para sports athlete known for his strong determination, discipline and competitive spirit. Sanjit C. Sanjit. Thiru Sanjit. Next, we welcome Thiru Sankara Subramaniam V, inspiring individual who has shown remarkable talent in basketball, earning recognition as a district medalist. Sankara Subramaniam, Thiru Sankara Subramaniam. Next, we welcome Thiru Shanta Muttuvel, outstanding para sports athlete who has represented India at the international level with an exceptional dedication. Thiru Shanta Muttuvel. Next, we welcome Thiru Rajesh Loganathan, a dedicated social worker who has received over 80 awards from various sectors for the relentless service and commitment to society. Rajesh Loganathan. Next, we welcome Subake, National Para Sports Volleyball, who has won gold medal at International Para Throwball Championship held at Nepal. Shubake. Next, we welcome Thiru Sudhakar S, National Para Sports Volleyball, who has won gold medal at International Para Throwball Championship held at Nepal. Sudhakar S. Thiru Sudhakar. The Honorable Governor will now felicitate Shubake.
Thank you, sir. Thank you. The Honorable Governor will now felicitate Ms. Shubha K. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Sudhakar S. We welcome Sumati T, National Para Sports Volleyball, who has won gold medal at International Para Throwball Championship. Sumati T. We welcome Thiru Sundaramurthy, a talented para sports athlete and a dedicated sitting volleyball player who has excelled at the national level. Thiru Sundaramurthy. Thiru Sundaramurthy T. Next, we welcome Thirumalai Kumar S. He is a talented para athlete who excels in both swimming and athletics, showcasing remarkable strength, discipline, and determination. Thirumalai Kumar S. Next, we welcome Vasudevaki S. Vasudevaki S. Next, we welcome Veeramuthu N. Thiru Veeramuthu N. Next, we welcome Ms. Indu Uma Elilarasi. Indu Uma Elilarasi. Indu Uma Elilarasi. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. We request the Honorable Governor to felicitate our champions over here. The Honorable Governor will now felicitate Tirubala Murugan K from this side, sir. Tirubala Murugan K, National Para Sports Athletic player who has won gold medal in the National Athletic Championship and participated in more than 25 national and state events. Thank you, sir. Ms. Chandra, dedicated para powerlifting athlete who has achieved remarkable success through hard work and determination, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Mohan Kumar D. Thiru Mohan Kumar D, international para sports player. Okay. Thiru Muthu Kamachi. Thiru Muthu Kamachi. Thiru Muthu Kamachi M. Ms. Nitya, international para sports player. Ms. Nitya S, international para sports player who has won gold medal. Thiru Santosh Govindan. Thiru Santosh Govindan. Thiru Saravanan P, exceptional para sports person who has excelled across multiple disciplines. Thiru Saravanan P. Thiru Satish Kumar T.
Thiru Satish Kumar, dedicated social worker and international para sports player. Miss Sumati L. She is also a Khelo India participant in power shooting at the national level. Sumati L. Thiru Durai Raj. Thiru Durai Raj, best social worker, who has received more than 17 awards from the district collector Erode, from National Trust Department of Social Justice and Empowerment. Thiru Jain Alt is an athlete from the district of Kanyakumari who has been consistently securing a place in the Indian wheelchair cricket team for more than 5 consecutive years. Thiru Jain Alt. Thiru Manoharan N. Volunteers, please assist. Thiru Manoharan N, music director and social activist for the differently able women in education and has received more than 50 awards. Thiru Manoharan N. Next, Thiru Madhavan. Volunteers, please assist. Thiru Madhavan, exceptional Paralympic level wheelchair cricketer and an accomplished international medalist. Thank you. Thiru Madhavan will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Thiru Sundara Ganesan. Yes. Thiru Sundara Ganesan. Thiru Velusamy M. Thiru Vijay Kumar. Thiru Vijay Kumar. Thank you. Thiru Anumantan. Thiru Anumantan. Volunteers, please help எல்லாருக்கும் இப்போ குழு புகைப்படம் எடுக்கப்படும். Parents வராதீங்க. Parents வர வேண்டாம். Volunteers, please help the awardees alone for a group photograph. Parents, attendees, நீங்க யாரும் வர வேண்டாம். Parents, attendees யாரும் வர வேண்டாம். ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்க.
ஓகே, மத்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுங்க. இங்க கீழே இடம் இல்லைன்னா ஸ்டேஜ் மேல ஏறிடுங்க. வாலண்டியர்ஸ் யாரெல்லாம் ஸ்டேஜ் மேல போக முடியுமோ அவங்கள அதே மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க. ஸ்டேஜ் மேல யாரெல்லாம் போக முடியுமோ அவங்க எல்லாம் ஸ்டேஜ் மேல அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க. வாலண்டியர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் யாரும் வர வேண்டாம், அட்டெண்டன்ஸ் யாரும் வர வேண்டாம். வாலண்டியர்ஸ் இங்க இருக்காங்க, they will take care. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க இருக்கையில் அமரும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எல்லாரும் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சர்டிபிகேட்ஸை கையில வச்சுட்டு கேமராவை பாருங்க. சர்டிபிகேட்டை கையில பிடிச்சிட்டு கேமராவை பாருங்க. ஹிஸ்டாரிக்கல் பாரதியார் மண்டபத்துல ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் தருணம் இது. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. வாலண்டியர்ஸ் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் டிக்னிட்டரிஸ் அவங்க இருக்கைக்குள்ள அவங்கள அமர வைக்கிறதுக்கு. வாலண்டியர்ஸ் வாலண்டியர்ஸ் கொஞ்சம் எல்லாரையும் அவங்க இருக்கையில ஓகே. வாலண்டியர்ஸ் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் எல்லாரையும் அவங்க இருக்கையில உட்காரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவங்க இருக்கையில் உட்காருங்க, நமக்கு அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போனோம். பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இது ஒரு அழகான தருணம். வாலண்டியர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க எல்லாரையும் அவங்க இருக்கையில உட்கார்றதுக்கு.
பொறுமையா பொறுமையா எல்லாரும் வாலண்டியர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க எல்லாரையும் அவங்க அவங்க இருக்கைக்கு. எல்லாரும் கொஞ்சம் வாலண்டியர்ஸ் போட்டோஸ் அப்புறம் எடுக்கலாம், தயவு செஞ்சு போட்டோஸ் அப்புறம் எடுக்கலாம், புரிஞ்சுக்கோங்க. கன்சிடரிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த டைம், எல்லாரும் அவரவரது இருக்கையில் வாலண்டியர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, அவங்க 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 இருக்கையில் அமருவதற்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, அவங்க அவங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருங்க. We now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. அனைவரும் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாலண்டியர்ஸ், தி ஆனரபிள் கவர்னர் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இப்போ உரையாற்றுவார்கள். அனைவரும் அமைதி காக்கும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dignitaries on the dais, Ms. Swarnalata Thiru Chelamuthu and Professor Dr. Jayaprabha, all the great inspiring people who are present here, your parents, your friends, your family members, I feel when I was just sitting, Swarnalata ji asked me, how do you manage? I said, look, so much energy here, so much enthusiasm here. I get energy, I get so much of enthusiasm for you people. Each one of you is an living inspiration for many others. You know, as a human being, people say disability and all kinds of names they say. But you know, how if you look at the human civilization, how the human civilization has grown. Human civilization has grown by overcoming the challenge. Born people, they take a lot of pride. Somebody says, okay, you are physically fit and all. But look at the human being. Howsoever strong a person may be physically strong, you will stand nowhere compared to there are many creatures in the creation who are far stronger. They can finish you within no time. What distinguishes, what makes a human different is your courage, your determination, that when there is a challenge, howsoever big the challenge may be, I will overcome it. Each one of you is a living embodiment of that courage, that determination. You did not let your adverse situations undermine your dream or defeat you. I don't see any better example than each one of you who have
who has faced all these adversities, challenges, refused to bow down and overcome. I wish that people, those who claim to be so called free from disability, but I also heard Swarnata saying that everyone is disabled. I agree. Who is not disabled? It's not only visible, invisible, all kinds of disability people have. But those who take pride, they should learn from each one of you. When you have everything and you achieve something, what is so big about it? When you have a challenge, a serious challenge, you have overcome it. This is celebration. So what we are doing today is actually, it is a celebration of courage, celebration of determination, celebration of that firmness, that however strong the adversity may be, I will not bow down. I will fight and I will overcome. This spirit, this is the spirit that defines what we call human spirit. A spirit to overcome the challenges, howsoever difficult it may be. And you know, what we say, we call it disability. What is the guarantee that now I am talking before you all the great things standing here on the podium? Next moment, is there any guarantee that I will not fall down, I will have something, I will not be able to move around? Nobody can say that. It can happen to anyone, any point of time. Unfortunately, we humans, normally we remain, you know, unmindful of the fact that how vulnerable we are. And people, they do not realize normally until there is somebody in the family who is suffering. And suffering because of others' behavior. I think it's time that society, the people, they must change their outlook. A person who is physically, call it challenged, or intellectually challenged, it can happen, or visually challenged, physical. They are part of us, and society must be respectful to them. They are as much citizen of our country like anyone else. There is no concept of a half a citizen or a quarter citizen. Every individual, every citizen of India is a citizen of India and has equal rights. If that is so, why is it that society and institutions, including governments, they do not remain so sensitive to the needs of that category of our citizens? I admire you all. You have all achieved. You are in every field of life: sports, music, arts, education, social service. You have excelled in various fields of our life. But there may be many who have not done so. Not because they do not have the capacity, but because somehow the situation, environment around them did not allow them to prove their mettle. So, society and government, they must wake up to the fact that we have a significant section of our citizens, our brothers and sisters, our children, who must be given conducive environment. We heard about ramp.
Until a few years ago, there were hardly any office where we had ramp. In fact, Rajbhavan didn't have a ramp. When I came over here, Raj Bhavan did not have a ramp. What we had was in the back somewhere on a rail, and somebody will sit on the chair, and the rail will be put up. It used to look as if, coming through the back door. No. So this is lack of awareness. Of course, now we have a ramp. There's a different matter. What I'm saying is that there has to be more and more awareness in the society, in the institutions, including government, and there must be a sense of respect and admiration for all those people, those who are facing the challenge and overcoming it. Some have overcome the challenge, many have not. Those who have not overcome the challenge, they must be given conducive atmosphere, all the support needed. Think of it, till some years back, in our schools and colleges, we didn't have toilet for girls. In our offices, government offices, we didn't have sufficient toilets for ladies. Because people, somehow it is a men dominated world. They don't realize the problem. They didn't build it. They didn't create it. Now, by building toilets in every schools for girls and offices for ladies, you are not doing any favor to our women folk or to our girl, but you are only removing a obstacle, a hindrance. You are creating a conducive atmosphere, because having a toilet is a right, it must be there. But somehow, for long time, it did not occur to us that we must have a toilet for ladies also. Now, similarly, the needs of our people who are facing the challenge, either physical or intellectual, and overcoming it, it is the responsibility of the society and the government to see that the difficulties that they face, as many as possible, they should be removed. Because those who are not intellectually challenged, they are very sharp people, very sharp. In fact, many times I have come across people who are sharper than I have seen the so-called sharpest minds. A lot of talent, a lot of capacity. A lot of capacity is hidden in every individual, and especially those who are fighting and overcoming a challenge. Because only when you fight and overcome the challenge, the strength and the best comes out of you. Normal, simple. We see in day-to-day life. When we do exercise, the muscle that is challenged becomes stronger. You have seen people obese, sedentary, nothing. But when you challenge, the best comes out of you. And the people who are made to face the challenge, our responsibility is that we must remove the difficulties as much as possible. And I'm sure with a greater awareness, it will happen. But I would expect it sooner than later. When I got to know about the dignitaries sitting on the dais, how they are working for the differently abled, for the welfare of differently abled women, for others, I feel so happy that they are the role models in our society. That you don't live for yourself, you live for others as well. And that is another attribute of a human being. Living for oneself is the animal life. Every animal lives for itself. But living for others is what makes you human. So the so-called people, those who do not have these challenges, I would urge them all to come forward. Come forward with a sense of responsibility and respect. It's not
is not a sympathy or something that you are doing a charity, no. It is our responsibility as a human being. If I am not doing it, perhaps I may be physically, I may look like a human being, but I don't deserve to be called human being. I must be respectful, sensitive to my responsibility toward our fellow human beings who are facing the challenges. When we observe or celebrate the disability days as it is called, or differently abled days, I do not know what all names they give. You give any kind of a name, it doesn't justify actually the full aim, the sense that should come out of it. But all those people, all our brothers and sisters and our children, those who are facing the challenges of this nature, first, I would like to tell you that you, with your struggle, with your courage, you represent the better side of the humanity, not those who have everything comfortable life. Your struggle is an inspiration to everyone, not only to those who are having the challenges, but even to poor people, those who do not have. I heard one of you saying 85-kilometer marathon. Yes, no. Now I can't run for it. I have 85-kilometer walking. I don't know whether I can do that. Now it's an inspiration. When I heard 85-kilometer marathon, then I thought I also must increase my running and walking. You all are inspirations to everyone. Keep it up. You continue doing what you are doing, continue inspiring. With this, you are doing a great service. And those organizations, those NGOs, those who are in this field of shaping this talent, taking the best out of these people, I pay my humble tribute to them, a sense of gratitude to them for all that they are doing. I wish you the very best. This place, this Bhartiyar Mandapam and Lok Bhavan will always be your home. This belongs to you. Thank you very much. So there is a small request. Sylvie Niranjana, who was supposed to play on the saxophone, came quite late because of the traffic congestion. So we request you to felicitate her. Sylvie Niranjana, she was supposed to entertain us with the saxophone, but nothing stopped her, rains or traffic, nothing stopped her from reaching the destined Makkal Maligai here to receive the felicitation from the Honorable Governor. Vote of thanks, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Niranjana. ஐயா செல்லமுத்து அவர்களை நன்றியுரையாற்ற பணிபண்போடு அழைக்கின்றோம். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன்விரையார் பொய்தான் தவிர்த்து உள்ளம் ததும்பி வெதும்பி உன்னை உடையன் நெகிழவிடேன் என்று எம்பெருமான் சிவபெருமானை எப்பொழுதும் வணங்குவது போல் இப்பொழுது வணங்கி முத்தமிழை முக்கணியை முப்பாலே முழுமையாய் என ஆர்த்த தாயவளே என்று என் அன்னை தமிழை முன்னே வைத்து வணங்கி இங்கே மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்களால் பன்னாட்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தை பெரிதென கருதி இன்றைக்கு நேற்றைய தினம்தான் இந்த ராஜ்பவன் என்பது லோக்பவன் என்று மக்கள் மாளிகை என மாற்றி உள்துறை அமைச்சர் அவர்களால் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட சூழலில் அது உண்மையான மக்கள் மாளிகைதான் என்ற அடையாளத்தை விடை காண்கிற வகையில் நம்மை வைத்து முதலாக மக்கள் மாளிகையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய தினம் கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது என்கிற ஒரு பெருவிதத்தை நிலைநாட்டி தந்திருக்கிற மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூட ஒட்டுமொத்த மாற்றுத்திறனாளி சமூகமும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு இந்த விழா மட்டும் அல்ல, நீங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளை பெருவிதமாக ஊக்கப்படுத்துவதை கடந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய பெற்றோர்களையும் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விழாவை நடத்தி
அதை சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு, அதோடு மட்டுமல்ல, இந்த மண்ணின் மக்களின் கலாச்சாரங்களை ஒவ்வொரு விழாவையும் மக்களோடு சேர்ந்து இந்த மக்கள் மாளிகையில் கொண்டாடி மகிழ்வதோடு எங்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்திருக்கிற மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த மாற்றுத்திறனாளிகளின் சார்பில் பெருத்த நன்றி கூட கடமைப்பட்டவனாக நின்றாலும், தொடர்ந்து மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்கள் எங்கள் மீது காட்டிய அக்கறை, ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக இந்த விருதுகளை வழங்கி மகிழ்வித்திருக்கிற இந்த பெருமித பண்பு என்பது இந்த ஆளுநர் மாளிகை அல்ல, மக்கள் மாளிகையில் எப்பொழுதும் வரலாற்றிடம் பெறும் என்பதை பெருமகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொண்டு, மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களால் எங்கள் சமூகத்திற்கென்று இன்றைக்கு நடைபெறுகிற மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் பதவியேற்றதற்கு பிறகு நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு மத்திய அரசினுடைய தேர்வுகளிலும் ஒதுக்கீட்டை முழுமையாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக அடையாளப்படுத்தி முழுமையாக அமல்படுத்தி அனைத்து பெரு நிறுவனங்கள் தொடங்கி சிறு நிறுவனங்கள் வரைக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் ஒதுக்கீட்டு கோட்டாவின்படி பணி நியமனங்களை வழங்கி வருகிற பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு ஆளுநர் ஐயாவின் வாயிலாக நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதோடு மட்டுமல்ல, மாற்றுத்திறனாளிகளை ஆணையம் என்று சொல்கிற தேசிய ஆணையத்தில் எங்களை போன்ற பார்வையற்றவரை மாற்றுத்திறனாளியுடைய ஆணையராக நியமித்து எங்களுடைய உச்சத்தை உயர்ப்பித்து தந்திருக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் ஐயா அவர்களுக்கு ஆளுநர் ஐயா அவர்களின் மூலம் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதே சமயத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக திவ்யாஞ்சன் என்று சொல்லி ஒரு மாற்றுத்திறனாளி எப்படி ஒரு தேசம் காக்கிறது என்கின்ற அடையாளத்தை விடைகின்றிருக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு தாங்களின் வாயிலாக நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதே சமயத்தில் இவ்வளவு பொறுமையாக நீங்கள் எங்களை எல்லோரும், நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கின்ற பொழுது எங்களை எல்லாம் பார்த்து பெரும் தலைவர்கள் மேடைக்கு கீழே உட்கார வைத்து வேடிக்கை காட்சிகளாக பேசியதை கடந்து உங்களோடு சமமாக உட்காருகிற ஒரு வாய்ப்பினை தந்திருக்கிற உங்களுடைய பெருவிதத்தை, பெரும்பண்பை, இந்த தேசத்தின் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கிற அக்கறையை, அதன் மீதான மதிப்பை நான் பெரிதனக்கென்று வியப்பதோடு அல்ல, இதயமுற மகிழ்கிறேன் என்பதை எங்கள் சமூகத்தின் சார்பாக உங்களுக்கு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம், நன்றி உணர்வோடு. அதோடு ஒட்டுமொத்தமாக நான் சிறு பார்வையற்றோருக்கான சுய தொழில் மற்றும் வியாபாரிகளின் சங்க தலைவராக இந்த மேடையில் நிற்கிறேன். இந்த வியாபாரம் என்பது இந்த தேசத்தில் நாங்கள் பெற மட்டும் பிறந்தவர்கள் அல்ல, இந்த தேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பங்காற்ற பிறந்தவர்கள் என்பதை நிரூபிக்கிற வகையில்தான் நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ரயில்வே நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், அதை தாண்டி குடியிருப்புகளை தாண்டி சந்தை மார்க்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிற அத்துணை களங்களிலும் எங்களால் தூக்க முடிந்த சுமைகளை தூக்கி கொண்டு போய் அதை விற்பனை செய்து எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை நடத்தி வருகிறோம் என்பதை நீங்கள் ஆதரிக்கிற வகையில் என்னை மேடையேற்றி உங்களோடு சமமாக அமர்கிற வாய்ப்பினை தந்த உங்களுக்கு ஒட்டுமொத்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த மாற்றுத்திறனாளிகள் சார்பில் பெருத்த நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதோடு மட்டுமல்ல, இந்த தேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் நாங்கள் பங்காற்றுவதற்கென்று ரயில்வே தொடர் வண்டிகளில் நாங்கள் எடுத்துச் செல்கிற எங்கள் வியாபார பொருள்களுக்கு லக்கேஜ் சார்ஜ் கேட்பது அல்ல, ஆனால் மாநில அரசுடைய பேருந்துகளில் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருக்கிறது. எங்களுக்கு தாங்கள் தயவு கூர்ந்து பெருமனம் தாய்மனம் காட்டுகிற வகையில் எங்கள் வியாபார பொருள்களை பேருந்துகளில் எடுத்துச் செல்வதற்கு தயவு கூர்ந்த அந்த லக்கேஜ் சார்ஜ், அந்த கட்டணத்தை நீக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி இந்த மேடையின் வாயிலாக உங்களுக்கு கோரிக்கை அல்ல, தயவு காட்டி உதவி கேட்கிறேன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பினது மட்டுமல்ல, நாங்கள் தொடர்ந்து வியாபாரிகளுக்கென்று வாரியங்களிலும் அரசினுடைய ஆலோசனைகளிலும் ஒரு இடம் ஒதுக்குங்கள், அந்த உறுப்பினர் வாய்ப்பை எங்களுக்கு தாருங்கள் என்று நாங்களும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம். தங்களின் தயவால் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை பெற்று தந்தால் எங்களுடைய சிரமங்களையும் தேவைகளையும் அரசிடத்திலே சொல்லி உரிய வகையில் பெற்றுக்கொள்கிற வாய்ப்பினை தாங்கள் தயவு மனம் காட்டினால் நன்றி கடன் பட்டிருப்போம் என்பதை எங்கள் சமூகத்தின் சார்பில் பதிவிட விரும்புகிறேன். அதோடு ஒட்டுமொத்தமாக 2010 பணியிடங்கள் பின்னடைவு பணியிடங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கு அனைத்து துறைகளும் வெற்றறிக்கை கொடுத்திருப்பதையும் தாங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தாங்கள் தாய்மனம் காட்டி அதன் மீதான நடவடிக்கைகளையும், அதோடு மட்டுமல்ல, எங்களை போன்ற வியாபாரிகள் 40-50 வயது வரைக்கும் சுமை தூக்கிகளை தூக்கி கொண்டு போய் ஒவ்வொரு தளத்திலும் வியாபாரம் செய்கிறோம். அப்படி செய்துவிட்டு ஒரு 50-55-60 வயதை கடக்கிற பொழுது எங்களால் எங்கள் குடும்பத்தை, எங்களை நம்பி இருக்கிறவர்களை
பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை ஆற்றுவதிலே பெரும் பின்னடைவடைகிறோம். எனவே அதற்காக இந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாதாந்திர ஊக்கத்தொகையில் எங்களையும் சேர்த்து நாங்களும் எங்கள் வியாபாரம் செய்கிற வரைக்கும் அதிலே எங்கள் பங்கை செலுத்துவோம். அதை அரசினுடைய பங்கையும் செலுத்துகிற ஒரு வாய்ப்பினை தந்து 60 வயதிற்கு மேற்பட்டு இந்த தேச பொருளாதார வளர்ச்சியிலே பங்காற்றுகிற எங்களுக்கும் நிம்மதியாக நாங்களும் வசிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை பெற்றுத் தருகிற தாய்த்தன்மையை உங்களிடத்தில் எதிர்பார்த்து நிற்கிறோம். எங்களை இவ்வளவு தூரம் ஊக்கப்படுத்துகிற உயிர்ப்பிக்க எங்களுடைய உணர்வுகளை உயிர்ப்பித்து எங்களை அங்கீகரிக்க தாங்கள் தயாராக இருக்கிறது மட்டுமல்ல, நிலைப்படுத்தி காட்டிருக்கிற உங்களுடைய பேரன்பை இந்த சமூகம் என்றென்றும் இந்த வரலாற்றை எங்கள் சமூகம் பதிவிட்டு என்றென்றும் நினைத்து பார்க்கும் நன்றியுள்ள சமூகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களிடத்திலே நான் பதிவிட கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். அதே சமயத்தில் ரைட்ஸ் திட்டம் என்று மாநில அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ரைட்ஸ் திட்டத்தில் 1700 கோடி உலக வங்கியால் வழங்கப்பட்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்று செலவிட தந்திருப்பதில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வியாபாரிகள் என்று கணக்கு காட்டி அந்த நிதியை பெற்றாலும் எங்களுக்கென்று சொல்லப்படுகிற எந்த அடையாள செலவினமும் செய்யப்படவில்லை. நாங்களும் ஒரு இடத்திலே தொழில் உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒரு இடம் கிடைக்காதா? அந்த உற்பத்தி செய்வதற்கான மூலதனங்களை பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா? அந்த மூலதனங்களை பயன்படுத்தி எங்களுக்கான பொருள் தரத்தை நாங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்கிற ஒரு சமூகமாக அமைய பெற மாட்டோமா? யாரோ ஒருவரின் பொருளை கொண்டு போய் விற்று அவர்கள் வாழ்வதற்கு நாங்கள் மக்களிடத்திலே எங்களுக்காக நம்பி மனிதநேயம் காட்டி வாங்குகிறவர்களை அவர்கள் தவறாக தயாரிக்கிற உற்பத்தி பொருளால் நாங்களும் மக்களுக்கு துரோகம் செய்கிற ஒரு வாய்ப்பு அமையப்பெறுகிறதே. அதிலிருந்து மீண்டு எங்களால் தரத்தோடு தயாரித்து எங்களை வாழ வைக்க வேண்டும் என்று எங்களோடு வாங்க நினைக்கிற அந்த பொதுமக்களுக்கு தரமான உழைப்பாளர்கள் என்று நம்பிக்கை சொல்வதற்கான அந்த இடத்தை பெற்றுத் தருவதற்கென்று ரைட் திட்டத்தில் இருக்கிற நிதியை எங்களுக்கென்று ஒதுக்குவதற்கு தாங்கள் தாய்மனம் காட்டி பேரன்பு காட்டும்படி உங்களிடத்திலே நன்றி எதிர்பார்த்து நிற்கிறோம். நான் எப்பொழுதும் முடிப்பது போல் நூலைப்படி சங்கத்தமிழ் நூலைப்படி முறைப்படி காலையிற்படி கடுமகள் படி மாலை இரவு பொருள் படபடி கற்கவை கற்கும்படி வள்ளுவர் சொன்னபடி கற்கத்தான் வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லி நான் ஒரு கருத்தை சொல்ல நினைத்தேன். ஒட்டுமொத்த மாற்றுத்திறனாளிகளின் தேசிய அமைப்பினை முதலில் கட்டமைத்தது RSS தலைவர்கள். அவர்களுக்கு இந்த மேடையின் வாயிலாக நான் நன்றி பட்டவனாக நிற்கிறேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Natappan, we request all of you to rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Volunteers, இங்க banquet hall வந்துட்டு